One party that made a splash at the last elections as 2019 was Future Forward. The Liberal Party won 81 seats on its maiden outing at the polls, delivering the second best performance by an opposition party then. In this election, Move Forward steps into the shoes of the now defunct Future Forward. But can it succeed not just Future Forward, but also its appeal to voters? Saksith Saiyasombut catches up with the Move Forward party on their campaign trail. 3 years ago, Thailand's constitutional court dissolved the Future Forward party. The country's second biggest opposition party, led by billionaire co-founder Thanathorn Juangroongruangkit, was barely 2 years old at that point, but enjoyed a surprise success at the 2019 elections, thanks to young voters drawn by the party's liberal progressive stance. That's why many supporters saw the court's ruling over alleged campaign finance violations as nothing but a political plot to remove any perceived threat to the government. หากผู้มีอำนาจคิดว่านี่คือการตัดไฟแต่ต้นลมแต่ผมยืนยันว่าพวกเขาคิดผิดครับเพราะนี่คือไฟลามทุ่ง All its executives, including Thanathorn and Piabut, are banned from seeking office for 10 years. But the remaining members carried on the work with the new Move Forward party, and a new leader stepped up to the task. 3 years later, at a rally in downtown Bangkok, it's a rockstar reception for Pita Limcharoenrat, leader of the Move Forward party. The Ivy League-educated 42-year-old is just one of many new faces that hopes to repeat Future Forward's election success 4 years ago. Despite the new name, it is still the same liberal progressive ideology, almost radical for Thai standards. That is one of the reasons why it draws in a notably younger crowd. That is also one of the reasons why it still draws the ire of Thai conservatives. Going into its second elections in its existence, the question is whether or not they can avoid a sophomore slump and whether or not they need to compromise on their ideals in order to have a shot to govern. These elections will also be the first since the youth-led protests of 2020 and 21 that have challenged the political status quo. The dissolution of the Future Forward party may have sparked them, but activists soon called for a wholesale reform of the entire Thai power structure, including curbing the political influence of the military and the monarchy, an institution considered sacrosanct in Thailand. The state soon cracked down on this unprecedented dissent, charging hundreds of Thais, some of them with less majest, that punishes criticism of the monarchy with up to 15 years in jail per offense. One of these activists is Chontisha Jangriu. She still has 20 ongoing cases against her. But that doesn't stop the Move Forward party for putting her up as a candidate in the outskirts of Bangkok, convincing voters her platform is more than just about civil liberties. ประเด็นที่หลายคนเห็นตรงกันเรื่องหนึ่งเลยนะคะก็คือเรื่องของการที่เราทุกคนต่างก็ต้องการเห็นการเมืองที่ดีอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกันนะเพราะว่าประชาชนจำนวนมากค่ะคือพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแค่ปากท้องดีอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราไม่มีระบบโครงสร้างของการเมืองที่ดีหรือว่าระบบกติกาที่ดีหรือว่าเราไม่มีรัฐบาลที่ดีที่จะเข้ามาบริหารประเทศหรือว่าผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีอย่างแท้จริง While Chontisha wants to make that leap from activist to lawmaker, one fellow pro-democracy activist that has already done so is Rangsiman Rom, the party's spokesperson. His first 4 years as an MP have been an eye-opening experience. ความเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยนะครับคุณไม่ได้รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนไม่ได้คาดหวังกับคุณในทุกเรื่องแต่พอคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยประชาชนเขาคาดหวังกับคุณทั้งหมดคุณจะบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นสสที่สนใจด้านประชาธิปไตยแล้วคุณจะไม่สนใจด้านแรงงานไม่ได้คุณเป็นสสที่สนใจด้านประชาธิปไตยคุณไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้คุณต้องสนใจเพราะประชาชนเขาจะถือว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้คุณเขาสามารถมีความคาดหวังกับคุณได้ดังนั้นนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนของการทำงานการเมืองในสภาและการทำงานการเมืองที่อยู่ด้านนอกAnd the expectations of their supporters is that the party stays true to their liberal progressive ideals, even if it confines them to the opposition bench. During one rally in Bangkok, party leader Pita Limcharoenrat made it clear that they're not going to join hands with the party supporting Prime Minister Prayut Chan-o-cha and his deputy Prawit Wongsuwan, often referred by many as uncles. จุดยืนมีอย่างนี้ครับ
มีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุง That's what we're trying to say, to really draw the line between, what the future looks like and what the past looks like. Are you feeling more confident that you are going to be in the driving seat to form a government or to have a role in the coalition? That's the plan, to be in the coalition, but for the right reason, obviously to bring about change to the country, not just to get the ministerial post. Move Forward Party's campaign plays heavily on the theme of change. But after its predecessor's party's first 4 years in parliament, one could argue that the change in the Thai political discourse has already begun, and its trajectory is pointing forward. It is now up to Move Forward to carry on that legacy. Saksith, Saiyasombut, CNA Bangkok.